Hola amigos, soy Kiran. Bienvenido en clase de español. So amigos, we are going to learn something new. Are you ready to learn? So through this video, we are going to see how a person get the guidance to explore the city. So through this conversation, we are also get the guidance to how to ask for the guidance when we are exploring the new city. So are you ready? Stay tuned and let's start how a person guide and how to ask for the guidance. Hola, 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 ¿estás de viaje? Hola, hola, ¿estás de viaje? Hello, hi, there are you traveling? Sí, estoy explorando la ciudad. Yes, I'm exploring the city. Qué emocionante, qué emocionante. ¿Has visitado algún lugar famoso? He said, qué emocionante. That sounds exciting. ¿Has visitado algún lugar famoso? Have you visited any famous landmark or city? Or place, you can say place. Todavía no acabo de llegar. ¿Tienes alguna recomendación? Todavía no. Acabo de llegar. ¿Tienes alguna recomendación? He says, not yet. I just arrived. Do you have any recommendation? तो बस से पूछता है कि भाई आप यहाँ नए हैं एक्सप्लोरिंग के लिए घूमने के लिए नए आए हैं तो वो बोलता है वाह ये तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। तो बोलता है अभी तक आप कहीं घूमे हैं किसी स्थान पे गए हैं? तो बोलता है अभी तक तो नहीं। क्या आप मैं भी आया हूँ, क्या आप कोई अच्छा स्थान या अच्छी जगह मुझे रिकमेंड करेंगे, बताना चाहेंगे? सो ही सेड deberías definitivamente visitar el mercado local y el casco antiguo histórico. So he guided him and said, deberías definitivamente visitar al mercado local y el casco antiguo histórico. He said, you should definitely check out the local market and the historic old town. So he said, gracias por la sugerencia. ¿Cómo llego ahí? He said, thanks for the suggestion. How do I get there? So he asked the direction. Then how he went to there? How he get there? So वह से पूछता है कि भाई आपने मुझे सजेशन दिया है इसके लिए थैंक यू, पर मैं वहाँ जाऊँ कैसे? So he asked, gracias por la sugerencia. ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? So he asked, thanks for the suggestion. How do I get there? So आप भी ऐसे पूछ सकते हैं. When you went some place, जब आप कहीं जाते हैं और you want to ask the direction, so you can ask like that. You can use these sentences. Puedes tomar el autobús o un taxi. No está lejos de aquí. He said, puedes tomar el autobús o un taxi. No está lejos de aquí. He said, you can take the bus or a taxi. It's not far from here. You can take the taxi. You can take the bus or a taxi. It's not far from here. Genial. Are eso. Por cierto. He said, great. I'll do that. Por cierto. ¿Hay un buen restaurante cercano? He said that. Great, I'll do that. By the way, por cierto, hay un buen restaurante cercano. By the way, is there a good restaurant nearby? So he said, let's see what he said.
sí, hay un fantástico restaurante de mariscos a la vuelta de la esquina. So he said, sí, hay un fantástico restaurante de mariscos a la vuelta de la esquina. So he said, yes, there is a fantastic seafood restaurant just around the corner. So he said, yes, there is a fantastic seafood restaurant just around the corner. So आप सभी जानते हैं जब हम कहीं जाते हैं तो वहाँ का famous food, we should also try the famous food. So perfecto, me encantan. Perfecto, me encantan los mariscos. ¿Cómo se llama el restaurante? So he asked the restaurant name. Perfecto, me encantan los mariscos. So he said, perfect, I love seafood. What's the name of the restaurant? ¿Cómo se llama el restaurante? So he was excited. Now I can eat seafood. Se llama La Mariscada. Se llama La Mariscada. He said that it's called La Mariscada. Que disfrutes tu comida. Enjoy your meal. Muchas gracias por toda la información. Now he said, thank you so much for all the information. Thank you so much for all the information. De nada, que tengas un tiempo maravilloso explorando la ciudad. De nada, you're welcome. Que tengas un tiempo maravilloso explorando la ciudad. Have a wonderful time exploring the city. So, I hope you learned how to ask for the guidance when you went to a new city, when you want to go some new cities. So, I hope it will help you to ask word meaning, vocabulario. Genial, great, genial, great. Sugerencia, suggestion, haré eso, I'll do that. Restaurante, restaurant. Disfrutes, enjoy. Cercano, nearby. Fantástico, fantastic. Mariscos, seafood, esquina, corner. Comida, meal. Definitivamente, definitely. So I hope you learn and see some amazing phrases, words. And if you like the video, please like, share, subscribe my channel. Thanks for watching. Gracias por ver. Hasta luego.